Good morning, friends. Today, our topic is Audi Alteram partem, which is the second natural justice principles. Now, the first natural justice principles we had already dealt in another video. Now, what is a natural justice principle? These principles are principles which are to be adopted in every judicial and quasi-judicial functions. So they are essential to a quasi-judicial function. Now, among the natural justice principles, the most important are rule against bias and Audi Alteram partem. These principles are essentials to every judicial and quasi-judicial function. ഒരു ജുഡീഷ്യലോ ക്വസി-ജുഡീഷ്യലോ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കപ്പെട്ടാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അത് മുഖ്യമായി ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഓഡി ഓൾട്ടറം പാർട്ടും റൂൾ അഗൻസ്റ്റ് ബയസ്. റൂൾ അഗൻസ്റ്റ് ബയസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഓഡി ഓൾട്ടറം പാർട്ടത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. Now, Audi Alteram partem, which literally means hear the other side, മറുഭാഗത്തിനെ കേൾക്കുക. This principle is based on the concept that no one should be punished unheard. ഒരാളെയും കേൾക്കാതെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. Now, this principle of fair hearing, that is, it means that before a decision is taken against any person in any matter, he should be given a chance to prove his side or defend his side. ഒരാൾക്കെതിരെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം കേൾക്കണം. ഇതൊരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ്. Now, this principle of natural justice is adopted in judicial procedure, quasi-judicial procedure, like administrative inquiries by the government, or even domestic inquiries. So this is essential. Here, the other side. Now, what is the origin of this particular doctrine? There are several authors tracing the origin of this doctrine to very ancient cases. One of the earliest cases where this principle was adopted in England was a 1753 case in the 18th century, the Bentley's case, Bentley case. In that case, a rebellious student of Cambridge was punished and his degree was taken away or cancelled without providing a hearing. ഒരു ശല്യക്കാരനായ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡിഗ്രി എടുത്തു മാറ്റി കേംബ്രിഡ്ജിൽ. അയാൾക്ക് പറയാനൊരു അവസരം കൊടുക്കാതെ 753 The court held that punishing a person, even a rebellious student, without an inquiry or giving him a chance to represent, it will amount to violation of principle of natural justice. Lord Hewott, as mentioned by Craig, an important administrative law author, states that this principle of Audi Alteram partem, or
hear the other side. This can be traced to the period of Adam and Eve. So Audi Alteram partem is as ancient as the biblical times. According to him, when Adam and Eve were sent out of the Eden gardens for having against the will of the God, eaten the forbidden fruit of knowledge, they were condemned. But even before banishing them from the Eden gardens, the God inquired, Adam, have you eaten the forbidden fruit? So it shows that even God followed this principle. The God, the Jehovah, followed this principle of Audi Alteram partem. Here the other side. So this is the foundation of natural justice principle, and it has to be followed throughout any proceeding against anyone. This is something which we all should keep in mind. Before we take an action against a person, we too should give him a chance to say what was the reason for his action. Now, Audi Alteram partem is not a single right. It is made up of several different rights. Let's see, I'm not going to deal with all of it, but I'm going to deal with the most important ingredients of Audi Alteram partem. They are: 1. Right to notice. Right to notice. Second, right to disclosure of evidence. Second, right to disclosure of evidence. Third is right to rebut and cross-examine. Right to rebut and cross-examine. Fourth is right to present a case. Right to present a case. Fifth is right to legal representation. Right to legal representation. Then comes a reasoned decision. Then right to legitimate expectation. The last of them are not within the scope of this lecture, because it will take too much of time. It can be done in another lecture. So let's start with the first part of Audi Alteram partem, or the right to fair hearing. First is right to notice. Now, what does it mean? Before a decision is being taken against a person in an inquiry or anything, first of all, he should be given a notice. That is, if you are going to take a decision against a person, or you are going to conduct an inquiry against a person, he should be given a notice. ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി എടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നടപടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, എൻക്വയറി നടത്തുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആദ്യം ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കും. അത് ഈ ഔഡി ഓൾട്ടറം പാർട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. The right to a notice. You know that every inquiry in the college or any place, it's initiated or starts with a notice. It is essential. So the first principle is notice. Now, with regard to notice, there is no specificality, or there is no specific prescribed form or anything like that. It should contain the complaint against a person. It should give an idea as to what is the nature of the proceedings against a person. The person should be given an adequate time to
be present. So these are all the essential aspects of notice. There is no clear-cut rules. അതായത് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു നോട്ടീസിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോട്ടീസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഒരു എൻക്വയറി നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സമയവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കും. So this is the first essential point. Now let's check two cases. The first case is Punjab National Bank versus All India Bank Employees Federation. Now in this case, a service inquiry was conducted against a person, a bank employee, based on a charge. The notice was served to him, but the charge was not provided, or charge was not shown in the notice. Notice was given, but what was the charge? That was not mentioned. Therefore, the court held that this notice is not a valid notice and the inquiry is bad. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ എൻക്വയറി നടത്തിയപ്പോൾ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു, പക്ഷെ ആ നോട്ടീസിനകത്ത് ചാർജ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. കോടതി പറഞ്ഞു അത് വ്യക്തമായ നോട്ടീസ് അല്ല, എൻക്വയറി ശരിയല്ല. The second case with regard to this is Joseph Villangarden versus Executive Engineer. Now, in this case, what happened was the electricity board blacklisted a contractor. And before blacklisting the contractor, an inquiry was conducted, but the notice was not given to the contractor. The contractorക്കെതിരെ electricity board inquiry നടത്തപ്പോൾ notice കൊടുത്തില്ല. The court held that this inquiry is invalid. So this is the first part of Audi Alteram partem, that is, notice should be served. Now coming to the second aspect. The second aspect is right to disclosure of evidence. Now, what does it mean? See, when an inquiry is being conducted against a person and the authorities are relying on certain evidences, the evidences which they rely upon are to be shown or provided to us. If it is not done so, there is a violation of the right to disclosure of evidence. ഒരു എൻക്വയറി നടത്തുമ്പോൾ അധികാരികൾ ഏതെങ്കിലും തെളിവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെളിവ് ഈ കുറ്റവാളിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം. അല്ലാതെ അയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവർ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. So the evidence which is relied upon by the authority who conducts the inquiry should be disclosed to the person against whom the decision is going to be taken. This is the principle of right to disclosure of evidence. Now, in English law, there is an important case, that is the Local Government Board versus Alridge, a very old case. Local Government Board versus Alridge. In this case, what happened? The Local Government Board ordered to demolish the house of the complainant on the ground that it is in a very bad, dilapidated condition.
this order was made on the basis of a report given by the inspector who inspected the house and all. Now, this report of the inspector was not shown to the aggrieved person, the complainant in this case, before the order was made. Therefore, the court held that as the evidence relied on by the authority is not disclosed, this enquiry is bad. വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടം പൊളിക്കണമെന്ന് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവായി. അപ്പൊ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവിട്ടത് ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് എൻക്വയറി സമയത്തൊന്നും ഈ ഉടമസ്ഥന് കൊടുത്തുമില്ല, കാണിച്ചുമില്ല. കോടതി പറഞ്ഞു ഏത് റിപ്പോർട്ടാണോ റിലേ ചെയ്യുന്നത് അത് തെളിവാണ്, അത് കാണിക്കാത്തത് ആ എൻക്വയറി മോശമായി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻക്വയറി is bad or not valid. So this is the case of the local board versus Alridge. Now there is a case called Suresh Koshy versus University of Kerala. This is an exceptional case where the court held that in some cases the report claimed for need not be given. The fact of the case is like this. A student committed malpractice in an examination. The authorities who caught him made a report. Maybe the teachers, they made a report. And based on this report, the syndicate started an inquiry. The student was called and there was an inquiry. During the time of the inquiry, the student did not claim for the report, the earlier report. He did not claim it. But later, he was found guilty, debarred. Against this, he filed an appeal to the appellate body. In the appellate body, the student claimed that the earlier inquiry is bad because the first report was not shown to him. The report of the teachers at the initial stage, that was not shown to him. Now it was held in the later case that at the time of the inquiry by the syndicate, the student did not claim the report. As he had not claimed the report then, later at the appellate stage, he cannot challenge on the ground that I was not provided with the report. അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പിന്നെ കോപ്പി അടിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ അവിടെ പിടിച്ച അധ്യാപകർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സിൻഡിക്കേറ്റ് ഒരു എൻക്വയറി നടത്തി. ആ സമയത്ത് ഈ അധ്യാപകരുടെ റിപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞില്ല. അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അടുക്ക ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ തീരുമാനം തെറ്റാണ്, എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് തന്നില്ല. കോടതി പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ അടുക്ക റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, അത് ചോദിച്ചില്ല. പിന്നീട് അപ്പീൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. So it shows that in certain cases there is some change with regard to the rule. Now there is a very important case falling in this category. It happens with regard to two aspects: one, right to disclosure of evidence, as well as the third right, that is the right to rebut and cross-examine. Right to rebut and cross-examine, right to disclosure of evidence, രണ്ടിലും വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേസാണ് ഇനി വരാനുള്ളത്. And the name of the case is Hiranath Mishra versus Rajendra Medical College. Now the facts of this case are like this. In a medical college, the male students trespassed into the ladies' hostel. And it is alleged that they maltreated the lady students or the girl students. Now an inquiry was conducted, and in that inquiry
the girl students identified the photographs. The girl students identified the photographs of the culprit boy students. And on the basis of this identification, actions were taken against the male students. Now, in the subsequent case, the male students or the boy students challenged this particular decision on two counts. First count was the complainant ladies were not allowed to be cross-examined. Now, who were the complainant ladies? It was not disclosed to them, in the sense that the evidence they gave was not disclosed to them. In this case, the court, after going through the facts in details, held that in certain circumstances, the court can do away with, or the inquiry authority can do away with the right of disclosure of evidence and right of rebut and cross-examination. അതായത് ഹീരാനാഥ് മിശ്ര വേഴ്സസ് രാജേന്ദ്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് വന്നു. ഒന്ന്, റൈറ്റ് ടു ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് എവിഡൻസ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാവൂ. രണ്ട്, റൈറ്റ് ടു റിബട്ട് ആൻഡ് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാവൂ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജില് ആൺ വിദ്യാർത്ഥികള് സ്ത്രീകളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നൊരു പരാതി. എൻക്വയറി നടന്നു. എൻക്വയറി നടന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് പുറത്തു വിട്ടില്ല. ഈ കുട്ടികളെ ഹാജരാക്കിയതുമില്ല. ഏത് കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്ത പെൺകുട്ടികളെ ഹാജരാക്കിയതുമില്ല. ആ കുട്ടികള് ഈ പീഡിപ്പിച്ച ആൺകുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഈ കുട്ടികളെ പുറത്താക്കി, ഈ ആൺകുട്ടികളെ പുറത്താക്കി. അപ്പൊ അവരുടെ കേസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ പെൺകുട്ടികൾ പറഞ്ഞ തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല, അവരെ റിബട്ട് ചെയ്യാനും ക്രോസ് എക്സാമിനും ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ എൻക്വയറി ഇസ് ബാഡ് ആൻഡ് ഇസ് അഗൈൻസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇവിടെ കോടതി പറഞ്ഞു, ചില അവസരങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഒരു ഇളവുകളൊക്കെ പറ്റും. കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ ഹാജരാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ കോൺസിക്വൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. So that is a very important case. Now this takes us to the third aspect of right to fair hearing, that is the right to rebut and cross-examine. In a case when you are relying on the evidence of some person, how can you believe that person? So the person against whom a decision is being taken, he has a right to examine and cross-examine the person and to prove or disprove that person. This is a fundamental. ഒരു കേസിൽ നമുക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുന്ന വ്യക്തികളെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാനും ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാനും അവര് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ തെളിയിക്കാനും നമുക്ക് അവകാശം. This is the right to rebut and cross-examine. Now let's go through some cases which followed this. One is UP Warehousing Corporation versus Vijay Narayan. In this case, what happened was an action was taken against the employee of the warehousing corporation. This was based upon the evidence given by a witness, and that particular witness was not allowed to be cross-examined. Therefore, the court held that this is bad. Now, another important case with regard to right to cross-examination, it is in the case of State of Kerala versus KT Shaduli. State of Kerala versus Shaduli. KT Shaduli. Now here what happened was the state tax authorities
made an assessment against a person, tax assessment. The assessment was made on the basis of certain inputs and certain statements made by a third person, evidence given by a third person, and it was relied on that the person was assessed. The person who was assessed was not given a chance to rebut and cross-examine the person who gave the evidence. Here the court held that the assessment is bad and everything is bad because there was not the right to cross-examination was not provided. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റീസ് ഒരാളുടെ പുറത്തൊരു ടാക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തു, അയാളെ കേട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ടാക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഈ ടാക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തി കൊടുത്ത തെളിവുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടാക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തത്. ആ തെളിവ് കൊടുത്ത വ്യക്തിയെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ടാക്സ് അസസ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തില്ല. കോടതി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ അസസ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബാഡ് ആസ് ദർ ഇസ് നോ റൈറ്റ് ടു ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ. Similarly, SP Paul versus Calcutta University is there in disciplinary proceedings for malpractice. The the student was not allowed to cross-examine the person who had given evidence. The court held that that inquiry is also bad. So this is the right to cross-examination, rebut and cross-examination. Now the next right is, it is a right to produce an evidence. Right to produce an evidence. So in an inquiry, when a decision is going to be taken or when an inquiry is conducted, I should be given a right to produce my evidences and right to present my case. എനിക്കെതിരെ ഒരു എൻക്വയറി നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം. എനിക്ക് എൻ്റെ തെളിവുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകണം. ഇതിനെയാണ് റൈറ്റ് ടു present a case or right to produce an evidence. അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിലും there is violation of natural justice principles. Now here there is a case called Dakeshwari Cotton Mills versus CI. Dakeshwari Cotton Mills case. Here, in this case, certain books which were required in an inquiry as evidence on the part of the person against whom the inquiry was conducted was not allowed. So, there was a case against me. I wanted to produce certain books as evidence, but the inquiry authority did not allow this. In this background, the court held that this decision is bad. This decision is bad. So these are the main important principles of or ingredients of Audi Alteram partem. There are two other. One is the recent decision, right to legitimate expectation, which I'll be dealing in another video. Right to recent decision simply means that when a inquiry report or anything is made or a decision is taken, the reasons for the decision should be provided. If the reasons are not provided, I cannot file an appeal without knowing what are the reasons relied upon. So in every inquiry report or whatever it is, more than the final decision, the reasons are also to be given. It is also called speaking order. Deal it in another video. So hope you have understood this. Thank you.